people today, the work that you're interested in Bill 96, as the same tactic as what happened with the Kahnawake language. You're trying to do that with the English language. And that's kind of who we have become, English speaking, thinking. And now you're trying to do the same thing to us as you did with our own original language. You know, like you can have a conversation in the two languages and you can understand each other. If you just have that open-mindedness and you know, there's a certain kindness there. I want you to be happy or accept our language and our culture. So what I would do is to lift you to the place I want you to be, not to prescribe and pull you and threaten you, you know, to be something I want you to be. That's not the way to do things. And I see it so often that it's never a nurturing. Where are you at with this Kahnawake? Where are you at with supporting French language and culture? What do you do? Like, you're asking us, what do you? Okay, we'll start with that. We'll correct all the triggers. We understand, we listen, why you believe this is bad or why you really think it's good. But where are you at? Instead of just thinking that, no consideration. You know, so we're just going to impose on it, and that's usually what works. Let's go to war instead of a collaboration. There for sure is a revival around cultural language, because in our days, we didn't learn anything about who we were in school. Nothing. No. Yeah. It wasn't even. It was considered unimportant to know anything about being Kahnawake. It was not important to speak the language because, like, where's that going to get you? And then, well, I think it ended up being, well, it's internal racism is what happens. You know, and it's the influence again of the government, church, education institution. I mean, it's all you can't separate them out really. You know, they all it all goes together. So we, like, we're of the generation, and I can't say how many decades it was, but where we lost out really. Yeah. We're almost like the sacrifice. Yeah. Because the other generations, of course, well, some of them got punished for speaking the language. Je suis venue au Québec en 2011 avec ma famille. Je suis venue de l'Algérie, Alger, la Belouette. On est venus tous ici grâce à ma mère qui a fait le programme d'immigration économique. Pour moi, la langue est quelque chose de très important. J'aime vraiment lire et ça m'a forgé comme personne parce que je porte beaucoup attention à la langue qu'on utilise. Et le français, c'est pas quelque chose que j'ai eu de la facilité avec. Surtout aussi le passé colonial, honnêtement, je trouve ça vraiment dur. Parce que le monde francophone, je trouve, ça passait tellement de temps à m'exclure que je voulais même plus y faire partie. Le monde anglophone, pas pour dire qu'ils sont mieux, mais la présence de personnes ancrées autre part ou d'autres ethnies dans cet environnement-là l'ont rendu un espace vraiment accueillant. Une des premières façons que j'ai réalisé que je voulais plus être dans un secondaire francophone, c'est regarder le traitement de mes profs anglophones versus mes profs francophones. Il y avait une très grande différence à mes yeux. Parce que pour les profs francophones, j'avais toujours l'impression que j'étais pas vraiment... je faisais pas partie de la classe. Et je voyais aussi, d'autre part, mes profs qui enseignaient l'anglais, je trouvais qu'ils étaient personnellement plus engagés et engageants, qui se souciaient vraiment. Genre, je me rappelle, mon prof, il me demandait, il s'appelle Nicolas Bello, il me demandait de venir chaque midi pour lire en anglais, parce que je lui dis que je voulais m'améliorer. Et j'ai dit la même chose à ma prof de français. Chaque midi, il me faisait lire des livres. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer lire.
il faisait lire. Ma prof de français, elle a appelé ma mère, puis elle lui a dit « Ta fille souffre d'un trouble, je pense pas que ça va aller mieux. Ça serait bien si elle va aller au cégep. » So I always say that what happened, as I might understand, is that the English won the war. And the English had control over Indians. Indian Act, so we had a school here. It was an English school surrounded by French people, French-speaking people, French culture probably mostly, because the church had a hell of a lot of influence on everybody. So what happened was we went to school in English. So I had my father, my parents, it caused a barrier between the grandparents and the grandchildren, because it was going to be all in English. So I really to this day find it unfortunate that having the capability and the success of 3 languages was not continued. Quand je salue le chauffeur du bus, je lui dis allô ou salut. Je dis pas salam, ok? À part si je le connais, c'est mon oncle. Non, tu vois, je dis allô, salut. Quand je réponds au téléphone, je dis salut. Ma boîte vocale, salut, genre bilingue. Tu vois, quand j'applique pour un emploi, j'applique en français, ok? Parce que la plupart des emplois sont publiés en français. Du coup, c'est un petit peu radical parce que ça vient d'une place d'insécurité, tu vois. Ça vient d'une place d'une fragilité imaginaire, à mon avis. Je pense pas que la fragilité du français est aussi forte que certains Québécois la perçoivent. Je pense que c'est vraiment... C'est des résidus d'une histoire qu'on a dépassée. Dans les sphères francophones, j'ai toujours senti qu'il n'y avait pas nécessairement une place pour moi. Tu vois, je me suis toujours dit que... Et encore là, j'ai de la chance, j'ai des amis vraiment cool et tout, mais la réalité, c'est que académiquement ou dans une sphère plus professionnelle, je me suis jamais nécessairement vue là-dedans parce que j'ai vraiment cru qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et la seule place qui existerait, ça serait en anglais parce qu'il y a plus... Tu vois, ils sont plus tolérants, il y a plus d'acceptation. Je pense que ça se dit, d'acceptation. Il y a plus, en général, une facilité de communiquer avec les gens que je trouve qu'en français, elle manque vraiment beaucoup. Il faut comprendre que jusqu'à maintenant, même mon travail maintenant, chaque nouveau employé me demande à propos de mon voile. Une question que j'ai jamais eue en anglais. Now, nobody, well, not going to say nobody now, but rarely you find, right, Marlon? There's people in the community that have jobs next door in the next town because they don't speak French. Is that purposely the result that people wanted? Are we cut off from supporting communities that would support us in anything that we wanted to do? Yes, we're cut off from them because of the language barrier. I find that's my own personal suspicion of governments, and the I'm going to say the intended annihilation of indigenous culture. Yeah, and language. Moi, j'ai étudié à Dawson. Et là, le gouvernement québécois a décidé d'enlever la subvention de Dawson. Ça me touche parce que, comme je vous ai dit, Dawson, surtout, ce que je trouve qui était important, pour moi, c'était mon premier milieu où j'ai rencontré extrêmement beaucoup de cultures. Et dont les cultures fondatrices réellement, c'est les autochtones. Il faut comprendre que Dawson a une population autochtone importante par rapport à d'autres cégeps. La plupart vont à Dawson parce qu'on a même un centre d'accueil autochtone, des endroits comment on appelle ça, des clubs sociaux autochtones, des événements autochtones qui se passent en tout temps, surtout parce que plusieurs personnes, quand ils viennent des réserves, s'ils y vivent, il y a le centre autochtone à Montréal, c'est juste à côté de Dawson. C'est de Maggot Square, the Cabot Square, excuse-moi. Donc c'est juste là et Dawson est juste à côté. Donc plusieurs ont déjà une affinité avec l'endroit. Et la réduction de place, honnêtement, c'est triste parce que ça réduit tellement d'opportunités. Well, I think it's just a common issue for any government is that because here Kahnawake, we are part of the Mohawk Nation. So there's this totally disregard for that. They can say, oh, Première Nation, all they want, but we're not treated with the respect that implies to be a nation. So it's it's good for them, but not good for us.
Par exemple, si je regarde les communautés francophones ou les écoles francophones, l'utilisation du N-word, ok? À Dawson, c'était tellement un grand truc, tu vois, genre, c'était tellement un grand truc, on en parlait tout le temps, il y avait des sessions qui expliquaient et tout, mais je vois l'autre partie des communautés francophones et des cégeps francophones, c'est même pas sujet de discussion. On ne donne même pas de la place ou de l'importance à ça. Et je vois Dawson, d'un autre côté, c'était vraiment important. On en parlait même dans nos cours d'histoire, on en parlait pourquoi, genre, le contexte historique et tout, c'est vraiment différent. La gestion des choses, c'est vraiment, vraiment différent. Donc, je me suis sentie vraiment rejetée d'une part. Et je vais juste donner un exemple. Par exemple, quand je dis le voile, j'ai jamais, aucun anglophone m'a insulté, a essayé de retirer mon voile, m'a frappé, jamais. Okay? C'est un francophone qui a retiré mon voile quand je travaillais. Okay? C'est un francophone qui m'a jeté des trucs dessus. C'était pas un anglophone. Donc, c'est pas des trucs genre, avant, je trouvais ça vraiment dur. Genre, avant, ça me tenait tellement à cœur. Genre, je pleurais tout le temps et tout. I had a business in the community, and of course, it's people around the area that come to shop. So I had the business of the shop, but I was open to the people, not the language. It was the people that came first. They spoke French. Okay, I speak French. Yeah. I mean, if somebody's going to be a mean guy, I could swear in French too. No, it's with the people, not the language. All the same. We all want the same things. And I think outside of power people, we can come together and say, you know what? This is how we think things should go, how things we would like to see. We would like to do it in a very respectful, supporting, cooperative, responsible way with each other. Because as human beings, following the original instructions, you know, to be able to live with nature and instead of in contrast to like conflict with nature for sure. And that's the conversation